Tashi the lake. Tashi the lake to everyone. Today we're going to learn how to greet in Tibetan. And this is the word that we greet when we see friend, whoever we met, new friend, old friend, and we greet this especially in New Year's. So the meaning of Tashi de lake is you can find here. Tashi means auspicious. De means well or fine. Lake means excellence. So that mean is whenever you greeting to someone, Tashi de lake mean is may you be auspicious the whole day until wake up until night to be special throughout the day. So that is the mean is well mean is your body is well, your mind is well, and wherever well you are emotionally, physically, then everything whatever you do is excellent to accomplish whatever doing through the body, whatever you're thinking, everything trying to become auspicious, become everything is positive. That is how it's greeting. The meaning of Tashi Dele. Okay, so now we are going to learn how to speak and how to make little sentences so that we can speak, so we can communicate with somebody. So that is our beginning. And today I would like to introduce some sentences. This will be really helpful for us to learn little by little to improve our language. We're going to reading practice. We're going to learning some sentences. So this will help us to whatever we want to be. Okay. So here personal pronouns and singular. So today I'm going to introduce you guys sentence with the first person. First person is Tibetan nga, English I or me. Nga, I and me, right? So this is second person ke, you. Third person mo, ko. So she, her, he, him. So we will focus today first person is nga. You see nga is a I. So now let's see how important is per person I. How important is I. So today I make a big nga I because I want to focus this first person I. So that's why I make a big letter. Okay, let's see all the sentences that I have here with the, you can see here everything is color. So why I put the colors? So through the color you can recognize the meaning of the word. What is that mean? Let's say here I put the this is a pronoun first person nga. So I put everything is a green color. So it's easy for you guys to recognize. And you can see here this one is purple, here is connected particle, and this is in blue. You can see a name, and this is a red. That means is here Dawa. Literally there is no meaning Dawa, and Dawa is the moon, but it's a person name. And you can see the black. It is so here is black. So this is how you recognize. I don't have to go every sentence each by each. You can recognize the whole sentences with
with the color, the meaning, okay? And I have here a couple of, there are like 8 sentences. So today we're going to learn all 8 sentences. So let's focus one by one, okay? Let's focus with the first sentence. Na a kigui nge. So that is how you have to pronounce this one, because this one is connecting particle. So nga a kigui nge. So that is how we have to pronounce nge. Ma kigu mi nga ming. Ming. Ma kigu mi nga ming. Sa laptan da. You have to pronounce sa laptan da. And this one wa. Dawa. Ya kigu yi na yin. Yin. Nye ming dawa yin. Nye ming dawa yin. So that means my name is Dawa. So you can see through the color, the meaning. So I don't have to explain. Dawa is the person name, but literally Dawa meaning is a moon. Okay? Nye Ming Dawa Yin. Okay, next one. Nga Panaro Po Ta Pe Panaro Po Ta Pe Pa Pe Pa. It's Tibetan. Sha Jigu Shi Ga Shik. Sha Jigu Shi Ga Shik. Ya Jigu Yi Na Yin. Ya Jigu Yi Na Yin. Nga Pe Pa Shik Yin. Nga Pe Pa Shik Yin. I am a Tibetan. Nga Lahaptakha. Lahaptakha. Sa Lhasa. Lhasa is the capital of Tibet. Lhasa Nubuling La. Na sa ne. Na sa ne. Ya kigu yi na yin. Ya kigu yi na yin. Nga Lhasa ne yin. Nga Lhasa ne yin. I am from Lhasa. Nga la naru lo nya jigu ni sha shagyu shu ya jigu yi na yin. Ya jigu yi na yin. Nga lo ni shu yin. Nga lo ni shu yin. I am 20 years old. Nga sa lata la naru lo pa lop. Sa lata la naru lo pa lop. Pa rata ta shab yu tu ka tuk. Lop tuk. Sha jigu shi ka shik. Sha jigu shi ka shik. Ya jigu yi na yin. Ya jigu yi na yin. Nga lop tuk shik yin. Nga lop tuk shik yin. I am a student. Nga la
Sa pata pa shap yu pu na pin. Sa pata pa shap yu pu na pin. Mao cha ding bo che ta che. Mao cha ding bo che ta che. Pinche sibling. Pinche la nga ta nga. La nga ta nga. Ya naru yo ta ye. Nga la pinche nga ye. Nga la pinche nga ye. I have 5 siblings. Nga pa shap yu pu ma naru mo. Pu mo. Sha ji gu shi ka shik. Sha ji gu shi ka shik. Ya ji gu yi na yin. Ya ji gu yi na yin. Nga pu mo shik yin. Nga pu mo shik yin. I am a girl. Nga pa shap yu pu sha ji gu shi ka shik. Ya ji gu yi na yin. Nga pu shik yin. Nga pu shik yin. I am a boy. Nga la ka nga kang pa. Kang pa house. Sha ji gu shi ka shik. Ya naru yo ta ye. Nga la kang pa shik ye. Nga la kang pa shik ye. I have a house. Nga la sha ji gu shi ma ji gu mi shi mi cat. Sha ji gu shi ka shik. Ya naru yo ta ye. Nga la shi mi shik ye. Nga la shi mi shik ye. I have a cat. Nga la kai da kya ji gu ki. Sha ji gu shi ka shik. Ya naru yo ta ye. Nga la ki shik ye. Nga la ki shik ye. I have a dog. Nga la ga rata da naru dok ka sa dok. Ga rata da naru dok ka sa dok. Pa naru po dok po. Friends, ma nga mang pa naru po. Ma nga mang pa naru po mang po. Many. Ya naru yo ta ye. Nga la dok po mang po ye. Nga la dok po mang po ye. I have many friends. Nga la pa shap yu pu pao cha shap yu chu. Ya naru yo ta ye. Nga la pu chu ye. Nga la pu chu ye. I have 10 boys. My goodness. Nga la pa shap yu pu ma naru mo. La nga ta nga. Ya naru yo ta ye. Nga la pu mo nga ye. Nga la pu mo nga ye. I have 5 girls. 10 boy, 5 girls. Wow, a lot of headache. Just kidding. Nga la da shap yu du
sa du, da shab yun du, sa du, ca naro cho, da che, ca naro cho, da che, du che, du che. It's time. Ma ringbo me, da me. Nga la du che me. Nga la du che me. I don't have time. Nga la da shab yu du sa du, da shab yu du sa du, ca naro cho da che, ca naro cho da che, ya naro yo da ye. Nga la du che ye. Nga la du che ye. I have times. So everything's that here is meaning or you can easily recognize through the color. I don't have to explain. And if you want to download, through the PDF file, I mean links, I have just made it without the color, without no color, so you can print, it's like I have here without colors. So if you want, you can download under this video, and then you can read it. Let's go together one more, okay? Nye Ming Dawa Yin. Nye Ming Dawa Yin. Nga Pepa Shik Yin. Nga Pepa Shik Yin. Nga Hlasa Ne Yin. Nga Hlasa Ne Yin. Nga Lo Nishu Yin. Nga Lo Nishu Yin. Nga Pumo Shik Yin. Nga Pumo Shik Yin. Nga Pu Shik Yin. Nga Pu Shik Yin. Nga Lop Tuk Shik Yin. Nga Lop Tuk Shik Yin. Nga La Pinche Nga Ye. Nga La Pinche Nga Ye. Nga La Kangpa Shik Ye. Nga La Kangpa Shik Ye. Nga La Shimi Shik Ye. Nga La Shimi Shik Ye. Nga La Ki Shik Ye. Nga La Ki Shik Ye. Nga La Dokpo Mangpo Ye. Nga La Dokpo Mangpo Ye. Nga La Pu Chu Ye. Nga La Pu Chu Ye. Nga La Pumo Nga Ye. Nga La Pumo Nga Ye. Nga La Du Tse Me. Nga La Du Tse Me. Nga La Du Tse Ye. Nga La Du Tse Yes. Okay, guys. So today is our more focus is on first person nga, I, me. So this all today we have done sentence, and please focus and learn and see you next video. And don't forget to say Tashi Dele.